His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a striga. The traitor responsible for the curse became the bait.
gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. The northern kingdoms nursed their wounds for 5 years after the Great War. Plague and famine raged, the death toll unknown. A few surviving elven and dwarven units sought refuge amidst forests, where they prepared for a final, desperate fight. Abominable beasts ruled backwoods, highways, and former battlefields alike. In cities and villages, folk were left wondering, what had happened to the Witchers? The Blue Mountains in the north of Kedwen. The year 1270, 5 years after the Great War. Where am I? Everything's all right. I've no idea where you've been. The important thing is you're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. I remember nothing. We'll speak soon enough. We're nearing Kaer Morhen. Evet, merhaba arkadaşlar. Witcher 3'ün özel bir bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Deneyimli bir mod yapımcısının Witcher 1'in Leo, get Triss. giriş bölümünü Witcher 3 içinde yeniden hazırladığı bir modu oynuyoruz şu anda. Yani Witcher 1'in giriş bölümünü Witcher 3'te oynuyoruz. Red Engine 3 içerisinde, Witcher 3'ün motoruyla, bütün özellikleriyle. Your time nears its end, witches. Enjoy things while you can. Çatlak profesör de geldi. Wrong, you missed the parry. I keep repeating this. Pirouette always followed by a back cross parry. Always. Barely 2 days have passed since they found you.
I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Remember anything? Not much. Look below. I know the moves. Pirouette, parry, cut. I can't explain it, but I feel a bond when we speak. I know you were important. Geralt. I need to think. Time flows slowly at Kaer Morhen. Kaer Morhen'i çok seviyorum ya. Ha! It worked! Not bad. Take a rest. What do you think, Geralt? Is he ready for the path? Wait for the rest. He's alone. The professor promised 50 orens for every freak we kill. He's mine! Vesemir, we got company. Karakterlerin sesleri birinci ve I'm ikinci shutting the oyunda. gate. Geralt, grab a sword off the training forms. How do you feel? Fine. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough! We need to check the other possible passages to the upper courtyard. Witcher'ları takip etmiyor. Kaer Morhen'i savunma. İsimli görevdeyiz şu an. What's happening? They're trying to break down the gate! They won't get anywhere without a battering ram. Shit! What is that? A frightener. One mean beast. Savola. I know him. A mage as Savola. ambitious as he is insane. Fatih aleykümselam. Kardeşim hoş geldin. They're coming up here. Get ready! Yok, yeniden başlamadım. There's more! They're entering the upper courtyard! The one in glasses is the professor. Murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Professor, you know the way. Get to it. The professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwen. A real maggot.
I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The Frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the Frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet while we prepare to deal with the Professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Lead them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Alone? They're just bandits, though one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. İlayda selam, hoş geldin. Teşekkürler. Sana da iyi seyirler. ...2017'nin Kasım ayında yapılan bir mod, büyük kapsamlı bir mod. The Witcher 1 Prologue Remasterd isimli modu oynuyorum şu anda. Ama tabi oynadığımız oyun Witcher 3. Yani şöyle söyleyeyim. 2007'de çıkan ilk oyunun giriş bölümünü Prologue, The Witcher oyununun Prologue giriş bölümünü şeyde oynuyoruz. Witcher 3 içerisinde oynuyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar bir oynanış sunuyor bize. Oynadığımda. Acaba doğru yerim çıktı. Assassin atlayışı yapalım şöyle. Bu çurok klaviten moduna girelim. Modu şeyin üzerine kurmadım, yani sıfır bir oyun üzerine kurmadım. Benim uzun süredir kullandığım kendi modlarımın üzerine sonsuz bir şekilde kurdum. Kafa gitti. Tamam, bu da gitti. Yukarı avluya gitmeliyim. Kill the bastard! No way through here. Follow me. Back to Savola. Şimdi ilk oyunu oynayanlar olaya mutlaka daha hakimdir. Ben ilk oyunu oynamadığım için
Şu yarım yamalak 2, Witcher 2. Çok uzun süredir Witcher 3 oynadığım için ilk oyundan pek bir şey söyleyemiyorum. Büyük savaştan hemen sonrasını Geralt'ın amneziyi, hafıza kaybını yaşadığı zamanı şu an konu alıyor. İşte Witcher 1'in başlangıcı. Şuralara bakmak istiyorum. Yani aslında burada root yapmanın çok bir şeyi yok ama ben yine de yapmadan edemiyorum. Alışkanlık. Bir şey var burada. Aha. İyi ki de root yapmaya gelmişiz. Yani ne kadar kısa bir bölüm de olsa aşırı uzun değilse okumak istiyorum ama hadi okuyalım ya. Yani ne kadar Kuzey Savaşları, mitler, yalanlar ve yarı gerçekler. Her ne kadar çoğu yazar, bir hakim devletin yargılanmasını, çarptırdığı cezayı ve idamını, intikam ve kişisel bir davanın derinlemesine kapatılması olarak yorumlayan sansasyonel kuramları yeğlese de çoğu tarihçi bu olayı İmparator Emir'in sert, acımasız ve gaddar doğasına yorar. Artık uzun zamandır bütün alimlerin de açıkça bildiği bir gerçeği ifşa etmenin vakti geldi. Bu arada Witcher 3'e yapılan bu modu, Witcher 1 Prologue Remasterd moduna Türkçe dili çeviren Witcher 3 TL ekibine tekrardan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Ne kadar minnet etsek, ne kadar övsek azdır. Her türlü saygı ve övgü hak ediyor kendini. Biliyorsunuz Witcher 3'e 1.30 güncellemesi gelmeden önce, çok uzun süre önce biz Türk oyunculara erkenden çok kaliteli bir Türkçe yamayı gönüllü bir şekilde yapıp, hatta profesyonellerden, resmi şirketlerden çok daha profesyonel bir şekilde yapıp bize bu güzel yamayı sunmuşlardı. Aynı ekip sağ olsun şu anda oynadığımız modun çevirisini de yapmışlar. Onların sayesinde şunları okuyabiliyoruz, daha çok anlayabiliyoruz. Benim gibi bir çevirenine geç dahil olanlar için böyle bir çeviri büyük bir nimet. Oynadığım mod da aynı şekilde. Herkese tavsiye ederim. Resmi Türkçe yerine de oyunun ana oyunda kendisinde Witcher 3 TD ekibinin yaptığı donanımlarda ana konusu olan gönüllü Türkçe yamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Resmi çeviriden çok daha kaliteli, yani kıyas kabul etmez. Düküvet Verdim Birliği'ne komuta ediyorum. Kendi liderliğini beceriksizce olarak yorumlaması, alçak gönüllü olmasından değildir. Kendi kuvvetlerini yarısı gücünde bir kuvvetle karşı karşıyadır. Bu yüzden Kuzey Cephesi saldırısını erteledi. Bütün dikkatini Verden'deki çetelerle savaşmaya verdi. Verden Birliği sivil halkı benzeri görülmemiş bir hatarlıkla sıkıştırıyordu. Bunun kaçınılmaz olduğu kadar da tahmin edilebilecek bir sonucu olacaktı. Kış mevsimi geldiğinde direnişçilerin sayısı yarım bine ulaşmıştı. Bahara kadar neredeyse tüm ülke bize karşı silahlanmıştı. İmparatorluğa sadık bir kul olmuş olan Kral Erbil öldürüldü ve yerine Kuzeylilerin safında olan Veliaht Kistrin kral olarak getirildi. Kanatlardan geri baskıncalara açık hedef olan Sidaris'ten gelen Kuzeylilerin saldırısına uğrayan ve başucunda bir isyana maruz kalan devlet karmakarışık bir boğuşmanın ortasında çıkmaza girdi ve mağlubiyet üstüne mağlubiyeti yaşadı. Bu da Merkez Ordu Birliği'nin hücumuna geçmesine sebep oldu. Asıl hedeflenen plan Kuzeylileri kanatlardan kısılmaktı, fakat Verden Birliği
Gohorn'a katılmak zorunda kaldı. Kuzeyliler bu durumdan hemen çıkar sağladı. Bir karşı saldırı düzenlediler. Mayna ve Malibu'yu kuşatmış olan düşmanları püskürttüler ve bu önemli kalelerin tekrar kuşatılma ihtimalini ortadan kaldırmış oldular. Devletin kabiliyetsizliği ve aptallığı ordunun moralini etkiledi. Nilfgaard'ın yenilemez olduğu efsanesi yerle bir olmuş. Gençler akın akın kuzey ortasına yazılıyorlardı. Challenge the Salamandra. Die, bastard! Üzerine giyecek donu yok. Koskoca bir sıra kaba tutuyorlar. Kontra vurmayı çok severim. Şimdi Witcher 1'in girişini oynadığımız için giriş bölümü. Geralt hiç şey atamıyor. İşaret atamıyor. İksirlerin hiçbir şeyini hatırlamıyor. Hani yaptığı saldırı kabiliyetlerini bile daha yeni hatırlıyor. Hafıza kaybından yeni çıktı. ...2007'de yapılan Witcher 1'in sinematiğini izlemiştik girişte. Canavarla dövüştü. Sonra kendini bir mezara kapattı. Kum saati falan koydu. Yaratığın ismini, İngilizcesini unuttum. Artık Strika mıydı, başka bir şey miydi? Witcher 1'den... It's a miracle you're alive. Bence de mucize. You could have told me about the stairs. Lambert and Eskel were supposed to fix them yesterday. We're not masons. No matter. The professor and the other mage must be hiding in the keep. Face the truth, Witchers. They're here to rob you. Triss, child, we have nothing of value. Some good steel, snow fox pelts. Bunun için I gelmez. mean the laboratory and you know it. Someone wants your famed mutagens. You're jumping to conclusions. Triss may be right. We need to find out what they want. One thing at a time. We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener. And you can't let the bandits in the lab. Right as usual, Triss. Geralt, you've dealt with mages. Find out what this one wants. Leo will guide you. Just reconnaissance, or...? No one will be sorry if some of them lose their heads. You'll manage, Wolf. Just remember Leo's with you. I can handle this. We'll see what's happening inside and be back. Take these potions just in case. Drink the Thunderbolt now and keep Swallow for when you need healing. I'll be able to tell you how they work. We'll make sure no one else gets inside. Triss, stay with us in case Savola has any new ideas. Kılıcı bir tane yedim. İkisinin biri buraya. İkiye de şöyle çapraz şekilde. Yıldırım eksenini içtik. Kemal'i sandım. Laboratuvara gitmedim. What should I expect from the mage? Hard to say. I know neither him nor his specialty, and I don't like the situation. Meaning? Someone powerful, capably disguised helped Savola. Without that, I would have conquered his defenses in the lower courtyard. Could it have been the mage we saw? Unlikely. Geralt, please don't challenge him. We'll see.
you, Geralt? Mm-hmm. Is this your first real fight? No, but I've never killed a man. Stay close. İkisinin süresi 6. Beware of the professor. I've heard he's a professional, ended 17 lives. All right. Sorry. I know you fought bandits and mages before. Remember your potions. Get it done quickly and you may be back in time for the Frightener. Will do. What did Vesemir mean about me and sorcerers? You killed a few in your time. Sorceresses are a separate matter. You have a weakness for them, and it's mutual. Marigold cried when she told us of your disappearance. She's not all bad, though too smart for her own good sometimes. We'll talk when things calm down. Drink your Thunderbolt potion and explore the keep. Keremor'un çok güzel. Görüyorsunuz değil mi? Herkesin bizi nasıl düşünüyor? İkisini hiç duyarım mutlaka. Herkesin tek tek konuşmuyor. So what do these potions do? Thunderbolt is a combat potion. Your body will tense up. Verdiğimiz Adrenaline hasarı will artırır. course. Any side effects? Makes it tough to focus on defense. And a hangover. Swallow is a healing potion. Thanks. Sesleri falan duyuyorsunuz değil mi? Bunlar hep Witcher 1'den. Bilinmeyen kişiler tarafından bize kalemize saldırı düzenleniyorlar. Bunlar sıradan haydutlar değil. Bizim Witcher'ların sırlarını mutajenleri çalmaya giriyorlar. Anladığım kadarıyla. Büyük savaştan 5 yıl sonrasına geçiyor. Geralt, wait! What? Bandits inside. Drink the Thunderbolt potion Vesemir gave you. Tamam olmuştuk, iksiri falan. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real Witcher. But I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away, I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Every time Lambert beats me, he says I have potential. Eski. Karizmasını çizen yüreğiyle sağlam merak ediyoruz. Kaba biridir. Lise karşı kabalığı varmış. Leo bizim en çömezimiz, en genç olanı. Daha tam olarak Witcher olmamış herhalde. Ya da yeni Witcher. Witcher 1'i oynamadığım için şimdi net bir şey söyleyemem. Vücuda mutasyon geçirmemiş galiba. Tamam. Doğru biliyormuş. Tam olarak, tam anlamıyla gerçek bir Witcher değil. Üstad Dandelion'ın balatlarında bizim hakkımızda bayağı şeyler duymuş. Bize hayran. Yani Witcher'a, Geralt'a hayran. Semen'den liderlerinin biriydi.
Diğer liderse bir sahibi. En tecrübeli en yaşlı Witcher. Kelime oyundan da daha yaşlı. Yaşına rağmen sağlam ve canlı görünüyor. Bu nedenle gençler ona kurtarır. Mükemmel ve istenecek avuç ustalarından biri. Should have picked a fight with someone else. You dare challenge the Salamandra? Die, bastard! Quick, to the laboratory. Witcher işareti. You can't defeat a Witcher. You dare challenge the Salamandra? Kafa gitti. Diğer bulduğumuz şeyleri okumuyorum çünkü bunların oynadığımız hikayeyle hiçbir alakası yok. Ana oyundan şeyler. Yakında kısmetse daha önce de belirttiğim gibi Witcher 3'te New Game Plus'ı bu sefer sıfırdan New Game olarak mümkün olduğu kadar kötü ve en kötü seçimleri yapacağımız seçim şekilde toplamda 4. kez yeniden başlamış olacağım. Bu sefer en baştan itibaren yayınlamayı düşünüyorum. En baştan derken şeyden değil, Akbostan'dan yani eğitim bölümünden değil, Belen'den devam etmek istiyorum. These stairs lead to the lab. Follow me. Yaklaşık bir 8 saat kadar olan ilerlemeden devam etmek istiyorum. The energy you annexed from the circle of elements is enough to stop the Witchers? You tremble, yet you complain Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single Witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor. Time is essential. I wield the power of the circle of elements. They are no threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Ard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Ard at the debris. I don't remember the signs.
Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try and learn the art. All right. İçerisinde artı işareti olan kudret alanından gün çekip artı işaretini öğreneceğiz. Tabii bütün işaretleri değil, sadece artı öğreneceğiz. Acaba diğer işaretleri öğrenebilecek miyiz? Success? Emin değilim. We'll see in a minute. I knew it would work. Let's get back before Lambert kills the Frightener himself. What did you... The bandits are in the lab, searching for something. The mage used the Circle of Elements to create a magic barrier. The plague. You're all children. Why didn't you mention the circle? Triss, child. It didn't seem important. If the mage aligned with the circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake, but you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that idiot doesn't shut it, I'll... Enough! Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, they'll have us surrounded. We know tactics. Maybe we should split up. Geralt's right. We need to protect the lab and kill the Frightener. Who goes where? Only I can break the barrier. I'm going inside. Vesemir? I'll stay and handle the Frightener and Savola. What about you, Geralt? We may both need your help. Şimdi bu Witcher 1 Prologue Remasterd modu 2017'nin Kasım ayında falan çıkmıştı. Kendim bir öndeş oynamıştım bir kere. Burada kalıp yaratıkla savaşmıştım. Acaba şimdi ne yapsam bilemedim. Triss'e gireyim diyorum ama bunlar zaten azmanı hallederler. Dövüşürler. Bizim zaten gümüş kılıcımız yok. Çok fazla bir hasar veremeyiz. Sizin bir isteğiniz, böleğiniz var mı? Eğer sizden bir şey yoksa ben laboratuvardan gitmek istiyorum. Tekrar belirteyim, bu oynadığımız görev, bu hikaye, bu konuşmalar, diyaloglar ve görev Witcher 3'te normalde olmayan bir görev. Witcher 1'in serinin ilk oyununun giriş bölümünü oynuyoruz. Tamam, ben devam ediyorum. The lab is important. I'm going with Triss. Me too. It's decided then. Erskine and Lambert will stay with me. Savola just cast a spell. Something's happening. The ground is shaking. Feel it? They're breaking through. Watch out. Yo, eziyet çekmeyiz ama fazla da bir şey yapamayız. Alttan başka işaret atamıyoruz çünkü. Quickly, defend the laboratory. Hadi bakalım. Yeşil böyle kocaman bir böcek. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Witchers call it the tanıyan. It restores endurance. Very useful when fighting mages. Thanks. Let's go. Alaca baykuş.
Ha, ben bunları You'll daha go önce no görmemiştim. further, White One. I'll summon a powerful demon that will tear you apart. A bluff. He's exhausted from teleportation. Magic lights is about all he can muster. Go. We'll deal with him and join you at the barrier. Underestimating an opponent. Now the energy of my people will make me stronger. Ama ben bunu hakikaten ilk defa görüyorum. Ya. Şu diğer iksiri yanıma alsaydım bari. Adamların bir vuruşu işi var. Bak öyle değil, böyle yapılır. Bir de böyle. Şunu hep yiyorum ya. Bu iş para. Are you hurt? Did he get you? Nah. But if those were magic lights, I'd hate to face a truly powerful sorcerer. I wanted to help, but I couldn't break through that strange circle. Savola's eating dirt. That's what matters. We need to help Triss. Let's go. Şurada parlayan bir şey gördüm. Haritas dekoksiyonu. Bunları ben ilk defa görüyorum ha. Gerçi zaten toplamda bu Witcher 1 Prologue Remasterd moduyla toplamda zaten ikinci oynayışım. İlkinden fazla bir şey anlamamıştım. Türkçe yaması yoktu çıktığı zaman tabii ki doğal olarak. Hiçbirini yapamıyoruz çünkü tabii ki doğal olarak beyaz bal yapılıyor. Çok enteresan. Yok, beyaz meditasyon yapmıyor maalesef. İksirlerimiz sınırlı. Paslı kılıç mı? Ben şu kılıcı hemen değiştireyim. Zırh delmesi var. Hah, iyi bari. Yaratık ya Striga ya da bir ismi daha vardı. İsmini gerçekten unuttum. İngilizcesini unuttum. Azman diye geçiyor. Görünüm çeviri ekibi öyle yapmış ki doğru. Bunlardan bir şey olacağı yok ama.
Bu arada Witcher 1'in de müzikleri bayağı güzelmiş. Zaten toplam Witcher serisinde müziklerin hep her biri bir insanın ruhunu dinlendiren veya gaza getiren, çok farklı diyarlara götüren, sinematik, atmosferik, duygulu, derin. The Witcher serisinin 3 oyununda çok büyük bir ağırlığı ve derinliği var. Kılıcımız tahmin olsun mu? They're ransacking the laboratory. The other mage is... I underestimated him. I found it. We have what we came for. İşte bu hiç iyi olmadı. Witcher sırlarının olduğu mutasyonlarla ilgili şeyi çaldı. Hiç iyi olmadı. Professor, deal with those witches. Geralt'ın diyaloglarda aksiyle ilgili yaptığı Higher işareti yaptı. witches can parry bolts in flight. Leo sen geri çekil. Let's see. Leo, stop! Abi yapma. Ah! Another fairy tale. Geralt daha tam olarak iyileşmediği için, hafızasını da geri kazanamadığı için What daha hızlı happened? davranamadı. Smashed ribs, punctured lung. He's dying. He needs White Rafford's decoction. Hang on, Leo. It was here. I can't find it. Vesemir, Leo is dead. How did this happen? He attacked the professor. I was late. It's not your fault, Geralt. We're all to blame. Triss barely made it fighting for us. These are bad times for witchers, and something tells me they'll only get worse. Is it safe up top? Relatively. Some stragglers up there, but we'll deal with them later. You look tired. I'd like you to rest. I'll keep watch and tend to Leo's body. Eskel came by while you were resting. Triss is still unconscious, but stable. That's a relief. I've made a decision, Wolf. We abandon Kaer Morhen. There's nothing holding us here. I see. We need to bid Leo farewell and wait for Triss to recover. And the bandits? Yes, we need to finish things. But first we must make a healing potion for Triss. We'll need to search for ingredients. Nothing useful left here. I can do that. How do I make the potion? Lambert will give you the formula. Look for him by the fireplace. He's with our brave sorceress. Lambert? He doesn't hate Triss? Feels guilty, I think. The first thing Triss will hear when she wakes is, "Finally awake, Marigold." That's Lambert. Let's get to work.
Later, I'll teach you how to extract ingredients from monsters. I'll be in the main hall. Fine. Aleykümselam. Erkancığım hoş geldin. Nasılsınız bakalım? Keyifler yerinde mi? Afiyette misiniz? Biliyorum gideceğim yer burası değil ama üst kata bir çıkmak istedim. Hiçbir şekilde işaret yapamıyoruz alttan başa. Güzel, Erkancığım iyi yapmışsın. Burada bir şey niye parlıyor acaba? Anlayacak bir şey mi var? Yok. Burayı hatırladınız mı? Witcher 3'te oyuna başladığımız yer burası. Ya da ama bizim başladığımız yerde balkonu vardı. Hatta bir de kapısı vardı. Yok orası değil ama bayağı benziyor. Neyse gidelim. Allah Erkancığım eline sağlık. Çok iyi yapmışsın. Lambert'ı görmem gerek. Hadi bakalım. Geralt, is something wrong? No time to talk. I need to make a potion for Triss. You should find a vial of white gull in the armory on the upper floor. Grab some calcium equum from the evening hall. Look for white stones in one of the chests. If you find any stragglers, finish them. We don't need prisoners. The stairs are through that door. I'd go, but Marigold lies unconscious by the fire. Lambert, I have to tell you something. What is it? Leo. The bandits killed him. He wasn't ready. What a loss. We'll hunt them down, Wolf. We'll avenge Leo. Hadi bakalım merak et. Zaten altyapı en önemli şeydir. Futbolda ve sporda. Where can I get some alcohol? There should be white gull in a crate in the armory on the upper floor. The room's full of weapons. You'll know it when you see it. I'll find you later. What do you need? I'll find... Beyaz martı bulmam gerek. Aynı yerler, tamam. Üste çıkacağız. Ha, şuradan çıkacağız. Karedeki ayrıntıları temizlemeliyim. İksir yapmayıdır, yapmadır, işaretleri hiçbir şey bilmiyor Geralt. Art yapmayı bile daha yeni öğrendi.
Bir kılıç daha bulduk. Niye bize pasta kılıç vermiş? Onu anlamadım. Bu nasıl? Şu ultimatum kılıcına benziyor biraz. Ama 88 %69. Tamam, şimdilik bunu kullanalım. Ne? Bir de 30 saniye mi? Nasıl iksir böyle ya? Periyot yapmayı bayılıyorum. Tamam, beyaz martıyı bulduk. Buraları bir güzel notlayacağız şimdi. Kuzey incileri, Novigrad. Tamam, bunların şu an bizim görevimizle alakası olmadığı için bana göre uzun uzadıya okumanın pek bir manası yok. Şuradan ben nasıl girip de... Ha, buradaymış. Vahşi av. Aha, burada zırhlar var. Ama çok... Aa, bunlar şey değil mi? Tusan'da turnuvaya girdiğimiz zamanki zırhlar değil mi? Lambert'ın tüm dediklerini yaptım. Şimdi onunla konuşmalıyım. Lambert burada silah falan da olduğunu söyledi ama ha, bak, silah var burada. Zırh da var. Niye bunları vermiyorsun bana? Gerçi sanırım çok işimiz yok bunlarla. Diğerlerinin Kerbonus almalarına yardım etmeliyim. Sözlü karakterler. Tris.
Cameron'ın savunmasında ben ve diğer Witcher'la birlikte savaştı. Saldırganların lideri olan gizemli büyücüye karşı koyarken yaralandı ve bilincini kaybetti. Triss ironik bir şekilde büyüye karşı alerjik bir yapıya sahip. Ancak doğal şifa iksirliyle toparlanabilir. Leo, Cameron halkın en genci. Cameron'a saldıran haydutların liderlerinden biri olan profesör tarafından öldürüldü. Çocuk çok aceleci ve tecrübesizdi. Yanı başında olmama rağmen ölümüne engel olamadım, diyor Geralt. Gizemli Sahir. Sahir, Witcher'ların kalelerinde sakladıkları sırlarını çalmak için Cameron'a saldırdı. Cameron'un saldırısından sorumlu kuvvetlerin liderlerinden biridir ve Triss Merigold'un bile karşısında varlık gösteremeyeceği güce sahip bir büyücüdür. Organize ettiği herhangi bir olayda Semender sembolü kullanır. Triss, ne oldu sana? İyileşmedi var mı? Need anything, Wolf? I have some questions. What is it? Did you see the magic storm? Yes, I was out hunting. Just before the storm came, a swarm of nightjars took flight. Hundreds of them. Gray streaks across the sky, trilling wildly. Usually less of them gather, and their cries rarely sound so desperate. When the storm came, I gave up the hunt and headed toward Kaer Morhen. Met the others on the way.
Tell me about the trial of the grasses. It's a 3-stage process. The first is the choice. Leo completed it, enduring the hard training and diet. I presume it's more than your basic lettuce and carrots. Special mushrooms, mosses, and herbs are grown in the lab. Combined with training, they accelerate muscle growth and digestion, improving the body's general condition. Does everyone pass the first stage? Unfortunately not. The liver and heart often fail, the mind sometimes too, resulting in excessive aggression. Witcher okuluna gelen Witcher adaylarının hangi aşamalardan geçtiğini öğreniyoruz şu anda. Tekrar belirtmemde fayda var. Witcher 1'in Prologue giriş bölümünü oynuyoruz. Witcher 1'in giriş bölümünü Witcher 3 serisinde oynuyoruz. Öyle söyleyeyim. Nebat sınavlarının bir fiziksel eğitim kısmı var. Kılıç eğitim kısmı var. Bir de ot ve mutajenlere maruz kalma olayı var. En can alıcı yerleri o zaten. What's the second stage? The trial of the grasses. More idiotic tales have been conjured up about that than about princesses and dwarves. Before the raid, the lab contained vials, hearths, formulae, herbs, and the grasses. A mage and his magic were all that was lacking. Did you ever witness a trial? Just one. Our own. I thought I was going to lose it when your hair turned white. The grasses affect the nervous system, so magic must control the process. The trial results in lightning-fast reflexes, reaction times normal people will never attain. Only 4 out of 10 survive. Quite a cut. And the last stage? I don't know the specifics. It involves changes like the mutation of the eyes, the bone marrow, hormones. In exchange, we see in the dark, heal much faster than ordinary folk, and gain increased resistance to poison. Interesting. What's the cost? We're infertile. The changes are irreversible? Entirely. Couldn't Triss have helped with Leo's mutation? Maybe. It's a little more complicated than that. See, we've never shown her the lab, and the last mutation was completed years ago, before the battle. Vesemir can tell you more. You really think Triss never used magic to peek inside? She respects our secrets, and she's done a lot for us. For you. I trust her. So why haven't you shown her the lab? Triss would like to use our secrets to heal people and such. I've no doubt she'd try, but it's never that simple. Ever heard of the gnome Alfred Nabel? Eskel, I have amnesia. An incomparable inventor, like most of his race. Through years of research, he discovered an amazing substance. He intended it for use in mines and quarries. Though a genius, Alfred failed to foresee his invention's possible applications. Others quickly realized that a substance designed to rip granite from the ground could destroy castle walls. Some even considered using it in open battle. I get it. So what happened to Alfred's discovery? Mages stopped it from spreading. Alfred committed suicide, and his lab burned down.
You seem to feel at home here. Well, I've always preferred an armory to a lab. Though Vesemir plays up the importance of potions, he's hardly an expert. After all, he's always taught swordplay. Still, he tries to teach us everything he learned when he was young, and that was a while back. But to be honest, I don't care for all these powders, mushrooms, and other trash. What do I use as the base for my potion? Alcohol. The better it is, the purer and more powerful your potion. We'll talk later. How can I help? We'll... Oh, that was a tough fight. I found a few intruders upstairs, but... I understand they won't be a problem. Lambert, however, let the Frightener get to him. Nothing serious. Good you went after Triss and handled that mage. She was able to salvage some equipment, but it looks like the main device has vanished. Our beautiful sorceress was right, I know. You did well, Wolf. Take this armor and sword. I've been keeping them for you.
We'll speak later. How can I help? We'll talk. Yes? Can I ask you something? Of course. Any idea who attacked? No, but the mage suggests no ordinary bandits. We found pins adorned with salamanders on the dead. The symbol of their organization, perhaps? I sense hard times ahead. You mentioned defending Kaer Morhen before. Yes. 15 witchers once lived here, training boys for their trials. Only they knew the secrets of mutation. Witchers who set out on the path and failed to assimilate among humans wintered here. Before the battle, 23 witchers and 40 students called Kaer Morhen home. Too damned few for the mob that attacked. I never knew why they came. Some say a sudden explosion of anger born of disdain for witchers. But no. Someone provoked the mob with flyers filled with lies. Special agents read them to the peasants. Truer still, the fanatics could never have taken the fort without the aid of sorcerers, though they outnumbered us by far. They didn't even spare the youngest. I alone survived, concealed among the corpses. Walk around, Wolf. The skeletons remain. You may find a flyer, there used to be hundreds. Memorize it as a warning of the evil humans can perpetrate.
Who was Leo? One of hundreds of orphans of the war with Nilfgaard. I apprenticed him 6 years ago. I'm sorry. We'll recover our secrets and find Leo's murderers, even if they fled to the end of the world. Who was Leo? One of hundreds of orphans of the war with Nilfgaard. I'm sorry. We'll... Can I ask you something? Of course. We'll speak later. What do you need? Done. I have the ingredients, and it's safe upstairs. Good. You'll need 2 more things to make the potion. The claw of a mighty beast, and some celandine. Vesemir will tell you where to find them. Let me teach you the formula. Yes? Are there other Witchers? There were 3 Witcher schools in all, but it's been long since I've heard word of the other 2. You've met all the Witchers I know of, except for Berengar. Did I know him? I don't believe so. An introvert, he chose his own path. Actually, none here can say they know Berengar. He often ran away from Kaer Morhen, though he would always return in the end. After the trial of the grasses, he finally accepted his destiny and started training for real. Why isn't he here? I don't know. We lost touch with him a while back. Lambert gave me the formula. I take it you already have white gall and calcium equum. I do. What next? You'll need celandine. Take what I have. Plus the claw of a monster, like the Frightener. To skin a creature, take a sharp knife and cut along the torso. You'll find the Frightener's carcass in the upper courtyard. Once you've extracted the claw, rest by the fire while making the potion. We'll speak later.
Yes? Can I ask you something? Of course. Where are Lambert and Eskel? Upstairs. Lambert's in the library, and Eskel's taking Triss to her room. What if I get the ingredients wrong? You'll have to find more. Where? I'll have another claw and more celandine. Eskel has alcohol, and I saw calcium equum somewhere upstairs. But try to get it right the first time. It's not that hard. I have all the ingredients. Good. Now rest, and prepare the potion according to the formula. We'll speak later. Oh. I hope this potion helps. Thank you, Geralt. That was terrible. I dreamt Lambert was with me. He was staring at me, saying things like,
Don't go dying on me, Marigold. Calling me big-headed. I'm so glad to see you. What? I'm glad you're feeling better. I know we should set out, but I have a feeling we won't be back. Perhaps ever. Won't you stay just a bit longer? With me? I suppose we have some time. I'm so happy you're back. When I saw you, all the feelings I tried to deny returned, stronger than ever. Triss, I'm not ready to talk about the past. Of course. I shouldn't pressure you. I just feel so... the powers. I'm behaving like a teenager. Let's focus on the present. I guess I disappointed you all. Forgive me. Nothing to forgive. What I felt when I learned you were alive, hard to compare to anything. Oh. Except maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Geralt, a pleasure, as always. As always? You don't remember anything? Unfortunately. Well, you have something to look forward to then. No matter. Tell me, how did the battle end? They broke into the lab, killed Leo, stole our mutagens, and escaped. Poor Vesemir. Another protege dead prematurely. We delayed the funeral until you awoke. Thank you. As for the mutagens, their loss could prove catastrophic. Let's not lose any more time. Unless there's something you'd like to ask me? Can you restore my memory? I'd have to examine you. There's a good chance your memory will return on its own. How much chance? It's difficult to say. It might help if I knew what caused you to lose your memory. Well, no time for that now. The theft. What are its possible consequences? Most sorcerers and rulers would sell their greedy, power-hungry souls to get the mutagens. Only a master of the arcane arts can use that knowledge. Not many of those left. What about wealthy merchants, dukes, kings? Perhaps. Anything's possible, but speculating wastes time. We just don't have enough information. True. Know anything more about the sorcerer who ransacked the lab? He's very powerful. He completely controlled the energy he drew from the circle. We may soon be facing another Vilgefortz. Who? No matter. I have something I'd like to teach you. I need to do something. I'll come back and get you when I'm ready. Geralt, can we go? We shouldn't keep Vesemir waiting. Come on then. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal climate. Then I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude.
Some time ago you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. Wolves asleep amidst the trees. That's all